ஸோ எங்களுடைய இது என்னென்னா இப்போ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எல்லா நீங்கள் யாரோ கேட்டாங்க கண், கிட்னி, ஹார்ட் இதெல்லாம் ஸ்க்ரீன் அதெல்லாம் ஏற்கனவே ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ பிரெயினும் அதை டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தா புது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி உலகத்திலே யாரும் பண்ணதில்லை, இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லை, உலகத்திலே யாரும் வந்து நீரிழிவு நோய்க்கும் பிரெயினுக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் வந்து நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு அதை ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறோம். எங்களுடைய ப்ரிலிமினரி ரிசல்ட்ஸ்லேயே என்ன தெரியுதுன்னா, நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவருக்கு சப்போஸ் 60 வயசு இருக்குது அவருக்கு, ஆனால் அவருக்கு 10-15 வருஷம் ஆல்ரெடி நீரிழிவு நோய் இருக்குன்னா அவருடைய ஏஜ் பார்த்தா பயாலஜிக்கல் ஏஜ்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது, அது டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு 70-75 வயசு ஆன மாதிரி, 60 வயசு தான் ஆயிருக்குது, ஆனால் அவருடைய ஏஜ் வந்து 70-75 வயசு ஆன மாதிரி காமிக்குது. இப்போ அது ஏன் அந்த மாதிரி, ஏன் ஆக்சலரேட்டட் ஏஜிங் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு வருது, அதை தடுக்கலாமா, டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டும் டயபெட்டிஸ் இல்லாதவங்க மாதிரியே இருக்க முடியுமா, இதெல்லாம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும், புதுசாக ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு. எங்களுடைய இது என்னென்னா, நீங்கள் அடிக்கடி நாங்கள் ரிசர்ச்சை பற்றி பேசின்னு இருக்கிறது ஏன்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கலாம். என்னுடைய ஃபிலாசபி என்னென்னா, இன்றைக்கு ரிசர்ச்னா நாளைக்கு இது ப்ராக்டிஸில் வரும். நாங்கள் அது பண்ணலைன்னா இன்றைக்கி பண்ணதே பண்ணிட்டு இருப்போம், 10 வருஷம் கழிச்சு அதுதான் பண்ணிட்டு இருப்போம். அடுத்தது என்ன செய்யலாம், அடுத்தது என்ன செய்யலாம், அடுத்தது என்ன செய்யலாம் நாங்கள் திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். புதுசாக ஐடியாஸ் வந்ததுன்னா அது உடனே நாங்கள் நிறைய பெரிய ரிசர்ச் சென்டரும் நிறைய ஸ்டாஃப் எல்லாம் இருக்கிறதுனால உடனே அதில் வந்து ஸ்டடி பண்ணிடும். அது ஸ்டடி பண்ணிட்டா உலக லெவலில் அது கொண்டாந்துட்டோம்னா அது கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். அப்புறம் ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் படிப்பீங்க பேப்பரில், அதுக்கு ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வைப்போம். அந்த டைமில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எல்லாருமே பிரெயின் டெஸ்ட் பண்ணணும், டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வந்துடுச்சுன்னா எல்லா காலு, கண்ணு, கிட்னி, சுகர், கொலஸ்ட்ரால் பார்க்குற மாதிரி பிரெயின் கூட நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Dr. Mohan, Professor Hari and Professor Chandran for making this happen. To me it feels like the stars are aligned. We can do a lot of studies together on the topic of brain and somatic disease, diabetes in particular. I am working as a clinical chemist in Gothenburg, and that is how I was trained, and I'm a professor of neurochemistry. And my research has been focused on developing biomarkers, which are basically chemical tests for brain changes. And in the start of my scientific career, we worked a lot with cerebrospinal fluid that you have to collect through a lumbar puncture. But during the past 10 years, we have taken the CSF tests and made very sensitive blood tests for these types of brain changes that affect brain function and that relate to different diseases that can affect the aging brain. Next slide, please. This is what we have today. We have a number of tests, including phosphorylated tau that mirrors a protein that builds up in neurons that are ill from Alzheimer's disease. We can also measure total tau that reflects the degeneration of the neuronal connections, and we can measure different proteins that are related to beta amyloid pathology. The last pathology is the core neuropathological change in Alzheimer's disease, and it seems to trigger Alzheimer type neurodegeneration. But why it starts to accumulate in people and what causes it's spreading across the brain disease, the brain tissue, that is largely unknown. Next slide, please. What we know from these biomarkers is that the protein changes in the brain start to occur about 10, 15, perhaps 20 years before you get clear symptoms. And this means that the brain changes, they accumulate, the neurons will respond to the brain changes and compensate by being in their networks so that you still can maintain your brain functions in relation to what you need your brain to do. But eventually the brain changes will have accumulated to a degree where compensation is no longer possible. And then you start to experience brain lapses. And then that gets worse, and eventually your brain functions will deteriorate and dementia becomes a reality. The most common dementia-causing disease is Alzheimer's disease. The second most common is cerebrovascular change. And actually, if looking, especially in people who are a little bit older, a combination of Alzheimer's and cerebrovascular disease is most likely the main driver of brain dysfunction and dementia. And this is where diabetes comes in, and the cerebrovasculature that is in strong communication with the rest of the vasculature of the body. But this is largely unexplored, how these diseases interact to cause brain dysfunction, which is what bothers the patients.